They just need to be lucky. One day, 1 second, and they are in. They're kind of like ghosts, sneaking in the country and then sneaking out. ATM machine ziwandula sente z'okumukumu. Bank accounts zitandika okwekyusa omuwendo oguliko mu ngeri etategeerekeka. Ebisabo bya ssente ebitamanyi mayitire bitandika okulabika gye batamanyi ebivudde. Bino nno oyinza okulowooza bya firimu wabula bintu bya ddala. Genda maaso like ngeno video. Moving on, today a Russian security company reported that it discovered one of the biggest bank robberies ever. No guns involved, hackers did it, breaking into more than 100 banks in 30 countries and making off with a total of as much as $1 billion. Mu 2014 wabalukawo akabinja k'abahackers abakyasinze okuba ab'omutawaana nga bano bayingirira financial institutions ez'enjawulo obagamba banki ez'enjawulo ezitali mu ggwanga limu ne babba ssente ezaali zisukka mu kawumbi ka ddoola kalamba. Bano baali bazibu okumanya n'okudetectinga paka kampuni eya anti-cyber criminals eyitibwa Kaspersky Labs we yayingiramu n'etandika okwegatta ne intelligence agency ez'enjawulo okuva mu mawanga ag'enjawulo agaali gabbiddwa ng'era baali balwanyisa akabinja akaamanyikwa nga Kabanak cyber criminals. Nga tetunneeyongerayo waliwo omukolo guno oguyitibwa Black Hat Conference gubeerayo buli mwaka nga gubeera mu mawanga ag'enjawulo. Gubeeramu ba cyber security personnels ab'enjawulo bagamba ne ba hackers nga balaga obukodyo oba nga boolesa obukodyo bwe balinawo mu ngeri y'okuyingira mu sisitimu ez'enjawulo. N'omwaka guno omukolo guno gye guli nga gugenda beerayo mu August mu sayidizi eyo mu America. So okumanya ababbi bano engeri gye bali babba mu bank nga bakozesa ATM machines nga bataddeko software waabwe tulina okuddayo emabega mu 2010 mu mukolo guno ani yakireeta. Mu 2010 omusajja ono security expert ayitibwa Barnaby Jack bwe yagenda ku mukolo guno gwa Black Hat Conference yayolesa akakodyo ekyali ekirooto kya buli mumenyi w'amateeka ow'oku internet. Wabula ate oludda kyali kirooto kya ntiisa eri abo bonna abalina bank oba bali mu financial institutions. Barnaby Jack yayolesa akakodyo ak'okuhakinga ATM machine n'etandika okuwandula ssente paka zonna we ziggwamu oba okusinziira ku gwe ky'ogiragidde. I just want to see how long it actually takes to... Okay, so countermeasures. Barnaby Jack yalaga obukodyo bubiri omuntu bw'asobola okuyitamu okuhakinga automated teller machine obagamba gye tuyita ATM ng'okusookera ddala hakabeera yeetaaga okuba ne device eriko malware oyo obagamba eringa virus. Kati haka kyakola ajja ne device yeeyo oba simu oba laptop oba iPad n'agiconnectinga physically ku ATM machine olumala n'akomandinga software yoyo okulwaninga na overridinga system obagamba computer ebeera mu ATM machine awo n'eryoko muwa ssente ziyeetaaga. Kati ojja kwebuuza kisoboka kitya? ATM eno gy'olaba ebeera ekoleddwa ebitundu bibiri, ekitundu ekyowansi n'ekitundu ekyowaggulu. Ekitundu ekyowansi kye kikyasinza okuba ekigumu obagamba kibakola amabaati amagumu olw'ensonga nti kye kibeeramu ssente. Kino kikola nga olaba safety vault nga bw'olaba seefu zino eza banka mwe bateeka ssente ng'okugigula weetaaga looka ey'enjawulo oba codes ez'enjawulo. Kye kimu ne wano mu ATM. Kati ekitundu kino ekyowaggulu kibeeramu n'ebintu eby'enjawulo gamba nga speakers, printer, kakamera gugassekwamu ne computer econnectinga ku cash deposit box eno eri wansi mu ATM. Simanyi oba onfunye. Kati oli wa hackinga mweno computer aba asobola okukomandinga cash deposit box nemuwa ssente ze yeetaaga kubanga computer yekola bwe bubanga obwongo bwa system eno ATM kwerwaningira. So kati bano ba hackers kye bakola bagulanga obusumuluzo okudda ku web ng'ogassekwamu n'okumenya wano waggulu computer weebeera ne basobola okubanga bakonectingako system yaabwe oba virus eri gye nkunnyonnyodde. Bw'amala ogiconnectingako n'alyoka akomandinga ATM okumuwa ssente ng'ezijja eri wansi mu safety vault n'eryoka emuwa ssente zonna ze yeetaaga okusinziira ku ye engeri gy'alwanizeemu koodi eno okumuwa ssente ezo z'aba agiragidde. Wadde Barnaby Jack yali amaze okulaga kano akakodyo akasoose naye ate akakodyo ak'okubiri kali kamutawaana nnyo era kano ke kaleetera ne banka okutya nga kwalimu okwakinga internal bank systems obagamba kompyuta z'omu banka mwennyini n'olyoka okomandinga ATM zonna ne ziwandula ssente nga bw'oyagala okusinziira ku ggwe ky'oba oziragidde ng'ate osinziira mu banka.
kwegamba wano osobola okulagira ATM machines ez'enjawulo ne ziwandula ssente nga toli ku ATM machine emu ate ekisinga okuba ekyenjawulo kana akakodyo titeweetaaga kuba ku ATM machine obeera wo ng'otudde ne device yo. Ekirala ekyenjawulo ekiri ku bukodyo buno tewali personal information yeetaagisa, teweetaaga credit card oba debit cards oba zino ATM cards zennyini oba togyetaaga. Kwegamba bonna bukodyo bwa njawulo, teweetaaga kuba na bank account nedda. Naye omanyi lwaki buno obukodyo bwali bw'amaanyi era abantu abasinga babwewuunya? Kubanga okumenya ATM machine si kintu kyangu. Kyova olabanga abamu baziteze ebbomu ne zibaluka, ATM machine neebaluka n'afunako ssente z'abaafunye n'alyoka adduka. Abamu bafunye emmotoka n'asitula ATM machine yennyini n'adduka nayo. Abamu babbye ne tractor n'ajja n'asenawo ATM machine n'agimenyaamenya, okumanya nti si kintu kyangu. Police are investigating a bizarre ATM robbery at a suburban shopping centre north of Brisbane overnight. Police say thieves stole this excavator from a construction site at North Lakes and drove it through bollards and up an embankment before smashing a Westpac ATM. The vibrations from the excavator set off an alarm at a nearby bottle shop and police were called at 2:30. Kati ATM eno gy'olaba ekinene ennyo ebeeramu emitwalo 2 aga dola. Ate zino ATM ezibeeramu ssente nnyingi bwe ziti ze zibeera ku main branch ya banka nga wolaba Centenary wali weeri ku mapeera, ezo ze ziyinza obbaamu ssente nnyingi. Naye zino endala ziba mitwalo 6 ku mitwalo 4, osanga ne ATM ezimu teziweza mitwalo 3 egya dola ezirimu. So kati kyova olaba ng'ababbi abazisinga bazitunuulira nnyo okwagala okuzibba. Banabijjako yamala okukola presentation eno yali legend, kwegamba buli haka yali amutya era yatambula nnyo ba cyber security personnel bonna batandika okuba nga bamwogerako kuba kino kyali tekibangawo. Wabula waliwo akabinja akaali katandise okweraliikirira nga kano kaali kabano bannannyini mabanka ne financial institutions endala batandikirawo okweraliikirira kubanga balina ekizibu ky'amaanyi. Ekizibu kyali kinene nnyo kubanga bakitegeera nti kati bagenda tandika okubabba olw'ensonga nti Jack Barnaby yali atandise otrendinga era kye basinga okweraliikirira kwe kuba nti bahackers bagenda kwongeramu n'obukodyo mu software ate beeyongera okuba nga bababba. Era bwe kityo we kyali n'ebbanga teryawera lya myaka 5 obubbi ne bumenyekawo. Y mire, una nueva razón para preocuparse. Hace unos días se desató la preocupación en algunos bancos de nuestro país porque un virus permitía a los ciberdelincuentes vaciar los cajeros automáticos. Aunque la amenaza ya fue controlada, la alerta continúa ante el temor de un nuevo ataque. Nga bwe nkugambye ekiggula luggi ky'obubbi buno kyali kyatandise dda mu 2013 just emyaka 3 nga giyiseewo okuva ku eri Black Hat Conference. Kakati obubbi buno bwatandikira mu Mexico. Bahackers bagenda ne bacompromisinga system za ATM ezali zisoba 205 eza banki ezikyasinze okuba ez'amaanyi mu Mexico nga babba ssente ezali zisukka mu $40 million. Wetudda mu za Uganda tuba mu buwumbi obusukka mu 145. Banka zagenda okukizuula nga baba bakateekamu ssente bagenda okulaba ziweddemu ne bagamba nti oba bana ba delivery be bazibba. Wabula bwe bagenda okunoonyereza ennyo nga ATM zonna ezabbiddwamu ssente zalina malware ow'ekika kya Ploutus made in Latin America XD ng'ono software gwe bakola okucompromisinga computer ezali mu ATM zino. Ng'ono kye bakola yali atagatinze ATM software akolebwa company eyitibwa Carl. Kale eno esinga okukola software ATM kwe zirwaningira zonna. So kati okwakinga Carl kyabawa access ku ATM machines endala zonna okuva mu banks zonna ez'enjawulo ezali mu Mexico nga bakola engeri y'emu Jack Barnaby engeri gye balagamu gye kyali kikolamu. Bagendanga ne bagula obusumuluzo nga wenkugambye ku dark web. Atamanyi dark web genda maaso commentingawo video eyo ngambe nja gikolera. Nga bwe nakugambye bafunanga obusumuluzo obwo ne bagulawo waggulu ewabeera ATM computer munda we commandinga ATM okufulumya ssente. Kye bakola ne baconnectingako devices zaabwe ezalina ono malware awo ne balyoka ba overridinga system ya ATM eno n'efulumya ssente zonna ze babeeranga bagiragidde. Kati obubbi buno bwakwatayo nnyo era banka nnyingi zaafiirwa ssente empitirivu ng'era ekika ky'obubbi buno eno wave gye twatuma Ploutus wave ng'eno yatambula amawanga gonna ag'enjawulo. Amabanka ne galyoka gafiirwa ssente empitirivu ezalisoba mu buwumbi bwa $200 just ate eyo nga tuli mu South America yokka. Wabula eno weevu nkugambye yatambula ate kyasinga okuba ekibi kwe kuba nti bahackers bali basobola okutunda software yono n'engeri y'omukozesaamu ku dark web. So bahackers bangi bafuna software yono nga bwe bamutunda ne bongera okuba nga babba banka ez'enjawulo. Kati ojja kwebuuza lwaki bank tezakolanga software update
ekituufu kiri nti zaakola software update emirundi mingi wabula buli we zaakolanga software update ku ATM nga bano abaana baddeyo bazimba Ploutus update endala ng'era bajja baddamu bayingirira ATM nga baddamu bazibba kwegamba yalinga sayiko nga bwe bakola ATM update nga n'abaana baddeyo bakola Ploutus update kati nga baddamu era babba kwegamba banka zaafuna ekizibu ky'amaanyi ate kyasinga okuba ekibi ti ATM zonna zaali zirwaningira ku kika kya software omukadde owa Windows XP era ono yakomekerezebwa mu 2014 okuva olwa nti nga banka nnyingi zibbiddwa mu ngeri eyo so Mexico yasinga okuloza ku busungu bwa software ono ng'ogassekwamu ne Brazil n'amawanga amalala agali wano mu South America era weevu bwetyo yatambula n'etuuka ne mu Europe nabo ne bagirozaako wabula America ng'ekyakaabya kajanja n'amawanga amalala agali galozezza kweno weevu ey'omutawaana ate kampuni eya anti-cyber crimes era eya Cascas Labs yakizuula nti ate abaana balese software ow'omutawaana ono yali muzibu nnyo okuzuula era kampuni zatandikirawo okwegatta zisooke zirwanyisa ekibinja kino kubanga ate ono software omupya yali azze yali takoma kukola ku ATM zokka nedda yali ayingirira ddala mu banka paka mu domain server ng'ekitegeeza omuntu asobola okwegabira akasente konna k'aba ayagala kampuni eno eya Cascas Labs yamala n'ekizuula nti ate bahaaka bano ab'enjawulo bo babadde bagenda dda mu system ne baderitinga ne footage waabwe ng'ogasseeko ne transactions kwegamba nga kyali kizibu nnyo okubazuula kubanga bakozesa software ow'amaanyi ng'ali untraceable and undetectable ekitegeeza nti yali muzibu okulaba pozi nga naawe okozeseza software ow'ekika ekirala ali custom built ng'ate alwaningira ku ziri koodi ez'amaanyi ez'omutawaana nga eno kampuni we yakola eya anti-cyber crimes kakati genda maaso subscribing teekako bell icon ngenda kukuleetera part 2 oteekako bell icon ojjafuna notification nga video eno ngireese wabula ejja next weekend so part 2 egenda kubejja kabanaka yakwatibwa oba nakati ekyaliyo ekyabba genda maaso nkugambye subscribing comment nga okyotategedde Tekinologiya yugi I sign out.